GP et puis Ernso News, m'a dit nous merci de ce que nous fait déplacement pour venir couvrir événement historique ça. Faut moi dire nous c'est la première fois depuis tantôt 10 l'année comme ça que gros représentant footballistique qui sorti dans zone régionale là vinn boy ici. So their name is JP News and Ons Media, so they represent the local media. They were here to cover the event. What do you have to say about this event today, the welcome you received from Cap Haitian, the second city in Haiti? Well, it's a privilege to be at an historic moment where we've got such warm welcome from the people of Haiti. It's warm, it's a lot different from Jamaica, however, it's equally a lot similar. Don't know if I'm making any sense, but Okay. with the exception of the language barrier, the people and the culture here is basically the same as Jamaica. So it gives me a feeling of a home away from home as soon as I land on the tarmac in Haiti. The people are warm, they're friendly, and it just gives you a homely feeling, and I'm happy to be here. Donc, c'est avec plaisir que moi, en dans le pays d'Haïti, je ne aujourd'hui, parce que c'est grand pile chaleur dans le peuple haïtien. Faut que moi dire que malgré Jamaïque, ensemble avec Haïti, géographiquement, on est capable de séparer, mais et de par culture, peuple, c'est presque même bagarre là. Je me sens vraiment que je suis moi, malgré que je ne suis pas moi. Oui, il y a pile similarité, il y a quelques bagarres qui sont différents, mais vraiment capable de ces deux pays. Depuis que je descends en avion, je suis capable de similarité entre pays. Donc, c'est un plaisir parce que le peuple haïtien vraiment, vraiment chaleureux, vraiment aimé, bienvenue que moi je vois jusqu'à présent. C'est combien de fois que vous venez en Haïti? Et how often have you come to Haiti? Well, it's my maiden visit. C'est la première fois que Yeah, je viens. it's my very first time I've been here, and it's a warm feeling, and I like it. I like the energy and the vibe that I'm getting here. It's a good feeling, and I can tell you, I can guarantee you this won't be the last visit from us at Mount Pleasant. Donc, c'est avec un peu de chaleur dans le cœur. Il vraiment, vraiment fait me sentir bien pour me venir là. Mais c'est la première fois que je viens là. Mais je suis capable de nous garantir, ce n'est pas la dernière fois parce que je réellement aimé et feeling dans vibe que je recevoir de la part de tout le monde qui est venu recevoir dans l'aéroport. Donc, ce n'est pas la dernière fois. Voilà, c'est là qui est l'objectif. Okay. So, what is the main objective of this trip today? Well, the ownership of the Mount Pleasant Football Academy, led by Mr. Peter Gould. He has a vision for the Caribbean that we can develop future leaders of the Caribbean and of the world using the football as the platform. And we are all aware that the talent is here in the region. So what we're trying to do is to structure it in a way that the better quality students youngsters in the Caribbean, they can play together at an elite level so that each member nation of the Caribbean will be the benefactor of high intensity training, high intensity professional environment. We are basically trying to do the best that we can to prepare them for what the next level of the football world is over in Europe and even in America at the MLS level. So that is what our aim is to develop as best as possible athletes that are ready for the world market. Okay. Donc, alors, objectif et voyage là, il faut que moi dire que groupe qui est censé posséder Mount Pleasant, un groupe qui c'est mettre Mount Pleasant là, en bas leadership Peter Gould, qui c'est monde qui fondé Mount Pleasant, il croit que Caraïbes blanc est capable de développer une série de futurs leaders, c'est-à-dire des mondes qui doivent mener toute Caraïbes blanc. C'est pas seulement la question footballistique, il faut juste utiliser le football comme une plateforme pour voir comment on est capable de commencer à développer le caractère la Caraïbes leaders. C'est une raison qui fait que l'Académie Mount Pleasant, il y a des gens qui sont de tous côtés, et bien comme ça, il y a utiliser le football pour mener l'autre bord, une formation clé, de manière à ce que tout le monde soit capable de venir prendre leadership Caraïbes blanc, pourquoi pas leadership Mount blanc, demain si Dieu veut. Alors, c'est qui ensemble des clubs que nous avons partenariat ensemble en Haïti? So the question is, what are some clubs that you have a partnership with in Haiti currently? Well, it's
the business of the academy is we have done some at the club level, which is actually it's it's one ownership, but we are the purpose of this visit is not club related; it's academy related. So yes, we have partnership with with Relope and Violet and a few of the clubs in Haiti. However, that's not the core purpose of this visit. The core purpose of this visit is to get a feel of what is happening in the environment in the wider Caribbean, forge partnership with the member nation so that they understand that we are creating something that has never been done in this hemisphere yet. We are trying to create an elite level atmosphere, which will make better membership. We are creating better membership nations so we can actually, as a group, as a Caribbean nation, we can compete at the highest level where age group, World Cup qualifying, and even senior men's football. It will match. It will have a domino effect and trickle into the senior. So eventually, the world will take notice of what is happening in the Caribbean. Donc, faut que moi dire que objectif premier voyage là, c'est pas pour partenariat avec club. Nous avons une relation avec des clubs tant que Violette, Real Hope. Mais cependant, ça me pour nous comprendre, objectif voyage là, c'est venir dans environnement, atmosphère qui a produit ces deux jeunes footballeurs. Donc, c'est ouais comment on est capable de forger des partenariats avec club formateur en dans pays ça. Sur ce, nous là pour nous explorer, pour nous voir qui club cap former, comment vous former, et puis pour nous capable commencer à développer relation nous pour nous gagner des liens qui viennent plus profonds ensemble avec club ça yo dans le pays d'Haïti, parce que ça nous quoi là-dedans, c'est que le club formateur yo former des jeunes footballeurs, nous prenons un plaisant, mais ça va venir un sacré domino effet, qui ont effet de domino côté que jeunes ça, ils vont aider Caraïbes blanc pour plus compétitif dans ces deux catégories pour Coupe du Monde. Comme ça, équipe senior et tout, ils vont être plus compétitive par rapport avec l'autre équipe en Europe, en Asie, quel que soit à côté dans le monde. Donc, c'est ça, objectif voyage, je veux dire. Alors, nous connaissons parler de Real du Cap avec Violette qui a joué championnat national. C'est une commune cap haïtien, côté nous connaissons Merki, Lyon, avec un pilote club jeune encore. Et est-ce que c'est seulement l'équipe ça, on a bien chance pour nous visiter? Et est-ce que nous gagnons l'autre commune, nous pouvons aller? So basically, even though we mentioned that you will be, or you have relationship with Violette, Real Hope, they know they have Mercure, Lions, and other youth clubs here. Is this trip only in Cap Haitian, or are we venturing somewhere else for today or for this trip? What happened? It's a Caribbean trip, so it's not Cap Haitian or Port-au-Prince or St. Lucia or Belize or Trinidad. What we're trying to do, the objective is to sensitize all the member nations of the Caribbean that we are committed to a purpose of improving the technical and tactical aspect of the football. We know that we can compete at the youth level. The record is there to show. So what we are trying to do is to develop continuity so that each member nation in this region is stronger, that we can look forward to the day when we have a Haiti, a Trinidad, a Jamaica, and a St. Lucia, even a Barbados, all, if not qualified for the World Cup, is on the cups of qualifying for the World Cup, so that as a region, the world will take notice of us, because it is a fact that we have produced some of the greatest athletes that the world has ever seen. So if we truly believe that, then why not? Why not improve on the product? Give the kids, the talent is here, as I've said before. We are just creating an opportunity to develop the talent so that each member nation will be stronger as a group. Ok. Donc, c'est très important pour nous porter, pas en correction, mais précision, que projet ça, c'est un projet régional que lui. Donc, nous pas regarder comme si cap haïtien,
et Port-au-Prince, l'autre ville, nous garder comme une région. C'est-à-dire, visite ça que nous fait là, c'est même visite nous fait Saint-Lucie, que nous fait tout côté. L'un de côté, nous explorer toute zone net. Et je suis capable de dire une anecdote, c'est que nous avons coach Zaza qui là, qui représente l'Aiguizi, qui Port-au-Prince. Donc ça veut dire que ça, moi-même, moi, quoi là, comme Paul Christie, c'est que zone, région, tout membre et football caribéen, nous t'as supposé développer le plus techniquement et tactiquement. Comme ça, immédiatement que nous venons plus fort techniquement et tactiquement, nous sommes capables plus compétitifs dans la zone. Nous plus compétitifs dans la zone, ça va mener, c'est que nous allons gagner plusieurs nations dans le Caraïbe blanc capables de qualifier pour Coupe du Monde. Et si on va qualifier, il y a toujours une plus proche pour qualifier, pour une dette énorme dans le football mondial. Alors, nous connaissons un grand haïtien qui déjà évolué dans le club ça. Et par exemple, c'est dans les Lions, et tout, j'oublie. Jean-Baptiste sorti dans l'équipe jeune, dans la commune haïtien, c'est l'autre joueur qui déjà fait nous, et c'est dans national et international. C'est comment nous jouer ça dans l'équipe. C'est là, qui est ce qu'on nous Haïti pendant le football allemand, là, pour un mauvais moment. So basically, he's asking, you have Juby, and you have, you said, qui tout nom li? Jackson. We have Jackson, we have Juby that are actually at Mount Pleasant that are from this town, that are Haitian players, and he knows you guys have a lot of Haitian players. What can you say so far about their performances and those players, and especially during the time that Haiti's going through a lot right now, both socially and footballistically? Well, we understand what is happening in Haiti. It is a known fact, but guess what? And me being here, it's a testament that listen, we are truly believing in what we are doing. We are pursuing our passion. Our passion is football. Things will always happen in Haiti and everywhere else in the world. That does not mean that we can either sit and make an excuse and create and become an excuse, or we can come together as a group, support the product, develop the product, and create a pathway for the future leaders of the Caribbean. Okay. A pathway that is real and is attainable. And you spoke about Juby, you spoke about Jackson. They are living testament of what is happening at Mount Pleasant. Their discipline and hard work is exemplary, and their level of passion and desire to succeed, it's an example that a lot of the kids can learn from, not only in Haiti, but from in the rest of the Caribbean. So, yes, they are a good example of what is happening and what can be done and what can be achieved if you truly believe and decide that you're going to pursue your passion. And that's what we're about. This is a passionate project. It's a non-profit project that is funded solely by the owner, Mr. Peter Gould. We have classes each day we have a full residential academy with students do the secondary curriculum during the days. They do their physical and technical and tactical work before school and after school, and then they do the residential review during the evenings, and it continues on a daily basis. And we believe that this model, if we stick with it, and we have all intention to stick with it, it will raise the level of what is happening at the member association, not just at Haiti, but the rest of the Caribbean. Donc, c'est très important pour mentionner que projet ça, c'est un projet sport passion. Comme projet sport passion, et président et monde qui censé et fondateur club blanc qui c'est Peter Gould, c'est lui-même qui finançait tout projet ça. Son projet bénévolat tout, parce que monsieur fondé académie et son académie qui fonctionnait en plein temps, nourriture, logement, classe, yo fait sous place pour tout le monde. C'est pas juste venir jouer football, c'est à l'école, c'est fait tout un série de bagarres encore une fois pour venir des meilleurs leaders dans la zone. Parce que il croit que pendant que il a développé tactiquement, techniquement sur le domaine footballistique là, il a développé dans salle de classe surtout pour capable devenir des futurs leaders. C'est comme ça projet ça la patrie parce que le bois vient former des associations dans Caraïbes blanc qui viennent plus fort toujours comme des associations membres de sacré les CFU
et en dans Caraïbes. L'autre bagage qui est très important, il croit que le projet a pas atterri et que lui-même qui vient là, son testament de succès projet ça compte déjà. Et rôle clé que Haïti a besoin dans le projet ça, parce que Jean le dit déjà, Haïti son vivier de talent en dans Caraïbes lui-même en matière footballistique. Donc, mon dernière question, nous, cher. Alors, il y a un message de confiance pour tout joueur qui t'a souhaité intégrer et club c'est là. If you have a message for any young players listening that would love to integrate the club, what would that message be? The evidence is there to show that the platform is here. And if you're good enough, no matter what age or nationality you are, there is an opportunity for you to pursue your passion in a realistic and meaningful way that has a realistic outcome. I would implore every youngster within this region, not just here in Cap Haitian, but in Port-au-Prince and the rest of the Caribbean, to continue to work a bit harder, give just a bit, even 5% more. Give a little more, push a little harder, because the world is not waiting on us. So if we really want to compete at the world level, then we have to start from within, get the level of discipline that is required, get the level of consistency. Do not ever take no for an answer. Be your own critic, your own evaluator of what you're doing, and trust the process. The most important thing is to trust the process. Don't get distracted. Trust the process and know that we have professionals here who understand the pathway, and we are developing the pathway as we speak. Donc, c'est très important pour nous mentionner que nous-mêmes, nous avons évidence que la plateforme nan li existait pour quel que soit joueur qui est à la hauteur pour performer. Donc, il y a un bagage clé, c'est que jeunes joueurs sont supposés travailler chaque jour. Ils sont supposés par exemple dormir pour chercher excuses pour exécuter rêve par eux. En même temps, il faut nous dire que jeunes sont supposés monde qui critique tête plus parce que c'est notre critique constructive là pour être capable de développer pour arriver dans un niveau supposé arriver. Parce que nous-mêmes, nous gagnons un série d'entraîneurs professionnels qui là pour bas au cheminement. Mais par-dessus tout, faut que joueur football soit capable de faire confiance à processus là parce que c'est étape par étape pour arriver faire une carrière footballistique. Des fois bah on pas bon, mais on mettre faire confiance avec monde qui sous chemin yo, monde qui a entraîné pour capable mener à bon pour pratiquement. Merci.